On va montrer que le public de dimanche est encore plus exceptionnel que le public de samedi. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Alors je vous demande s'il vous plaît de faire un maximum de bruit à James Marsters, s'il vous plaît, Denise. Hello, beautiful people. Voilà. Donc on va faire une présentation, mais il me demandait de couper un peu court pour avoir plus de questions de public. Donc on va faire ça. On va faire juste quelques diapos. So we're going to get started. I said I'm going to cut it short so we have more questions from the audience and seem pretty happy about that. All right. Premier diapo. Voilà. By the way, that last picture, yeah. the very first one, right. is the very first picture they ever took of me at Spike. Really? Yeah, the one in the red. You can't back it up, can you? Yeah, no, we'll see in a minute when it moves Okay, on. now, Okay. yeah. All right. But no, il disait que la photo qu'on va voir dans la prochaine diapo, c'est la toute première photo de lui en tant que Spike qu'on va voir. I just wanted to talk a few minutes about how you got started with acting. You spoke about being a producer and an actor for the stage, right? But how did you even get into that? You know, what was it? I started producing with my first wife. Right. And we were doing a play called Lovers by Brian Friel. And the director was horrible. He was just god-awful. So she and I would rehearse in our apartment and fix everything. Right. And not do what the director wanted us to do at all. And we got great reviews. And the show was a hit. And I remember telling her, man, we could mess this up as well as these people are. We should do this ourselves. All right. And so we, this is in Chicago, and we did our first play was, oh man, I directed it. It was two one-act plays, Home Alone by, never mind, Langford Wilson, and Birdbath by Leonard Malfi. And I was a horrible director. I made every mistake in the world, and we got creamed by the critics, and it was a nightmare. Right. But we didn't quit, and that's kind of the whole point is you keep trying, don't give up, really. And for our second play, I didn't direct it, and we had a big hit. And we were off to the races. But this first picture is a play called Killers by John Olive. And it's by a Canadian playwright. And he's a very angry playwright. And the very first scene, I come up to a door and I just start smashing it. No, in the first scene, the other character is a writer, and he's on a typewriter, and he's typing, and it's a very loud sound, and then my character comes up and starts beating on the door. Charlie, open up, Charlie, open up, and I'm like, splinters are flying off the door, and it seems like the kid is wanting the guy to shut up, and he's going to kill him, and finally, the writer kind of sighs, gets up slowly, opens the door, and my character collapses in his arms crying, saying, "She left me, Charlie! She left me!" Donc, il parlait un peu de ses débuts. En fait, il était très intéressé pour le jeu d'acteur et surtout sur le théâtre. Mais avant de devenir producteur, en fait, lui et sa femme jouaient dans une pièce de théâtre. Ils tournaient un peu pour répéter tout ça dans leur appartement et tout ça. Et ils ont dit que c'était marrant parce que c'était pas très bien, c'était nul. Mais en fait, ils se sont dit, mais on peut faire aussi bien ou aussi mauvais si on veut que tous ces metteurs en scène qui nous disent ce qu'il faut faire, on va la tenter nous-mêmes. Donc ils ont tenté eux-mêmes, ils avaient parlé de deux pièces, petites pièces d'Alec qu'il avait fait, qui lui était le metteur en scène et qui se font massacrer par la presse, massacrer vraiment par les critiques. Mais il a continué, il dit c'est ça qui est important, non, c'est de continuer, parce qu'après il y avait eu des succès. Comme par exemple dans l'image qu'on voit, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle The Killers, et dans cette scène qu'on voit ici, il y a un homme qui est un écrivain qui est
en train de taper. Et derrière la porte, il y a quelqu'un qui va entrer à tout prix, qui casse la porte, qui dit laisse-moi entrer, qui crie. Et pour le public, on pense que ça va être quelqu'un qui va lui frapper, ou attaquer, ou tuer, ou quelque chose comme ça. Et donc l'écrivain va à la porte ouvrir et c'est lui qui tombe en pleurs dans ses bras en disant « Elle m'a quitté ». En fait, c'était pour jouer un peu avec le public. Bon, passons au dépôt suivant, right to Buffy. Huh? All right. So that's the first photo? No. Because that's a bit later, I remember. But, I mean, of course, you spoke yesterday a little bit about getting the job and not knowing how long you would stay. But was there like a chemistry test? Were they testing your chemistry with Sarah? No? No. We had 3 days. They cast me 3 days before we started filming. Right. Like they were panicking. Right. Yeah, donc, je demandais s'il y avait un test d'alchimie comme on fait souvent avec des couples et tout ça dans des séries, pour voir si ça marchait bien avec Sarah. Il a dit non, en fait, ils avaient que 3 jours pour trouver quelqu'un pour jouer Spike, en fait. And so, for the final audition, I was very arrogant because I was coming from Shakespeare and the stage. So I was in this big room with all of the other actors auditioning for Spike. Right. And I was just doing Shakespeare monologues. Because I thought that would impress everyone and they would think, oh, we're not that good. Right. And not realizing that in Hollywood, they don't care about Shakespeare at all. Right. And I just looked like I was psychotic. Maybe that helped. Donc, pendant l'audition, en fait, ils n'avaient que 3 jours pour trouver quelqu'un. Il avait lui et les autres acteurs. Et lui, il dit, j'avais un peu le grosse tête parce que je venais du théâtre. Et je voulais un peu avoir un peu un angle psychologique contre les autres pour montrer que j'étais plus fort. Donc j'étais là dans la salle d'attente à réciter du Shakespeare pour les mettre mal à l'aise, pour montrer aux autres qu'il était beaucoup plus fort qu'eux, avant de se rendre compte qu'à Hollywood, mais on s'en fiche de Shakespeare, on s'en fiche que tu peux réciter des répliques de Shakespeare et que c'est pas du tout ça qui compte. Mais il a eu donc le rôle. I heard that you were at this time at least a method actor. Were you like in really Spike all the time? Yes, the method is the best technique for film. Right. It doesn't work as well for theater. Right. And I very quickly realized that all of my technique for theater wasn't going to work for film at all. And the method is like playing house when you're a child. You be the dad, I'll be the mom, and you just kind of believe it. Right. Oui, donc, parce que j'avais lu qu'il était un acteur qui faisait un peu le jeu selon la méthode Stravinsky. C'est très connu, c'est comme quelqu'un incarne le personnage même quand les caméras sont pas là. Donc j'ai demandé s'il était Spike tout le temps en fait à cette époque. Il avait dit non, il avait un peu de ça, et pour lui c'est plus comme jouer à la poupée ou jouer à la maison. Il a un rôle, il doit le jouer, il peut faire semblant de le jouer dans sa tête quand il est en train de tourner. Et il s'est rendu compte surtout que les règles du théâtre ne s'appliquent pas nécessairement, même parfois pas du tout, au tournage de film ou de télé. Parce que c'était notre façon de faire, notre rythme de faire, et on ne peut pas faire devant pour la télé comme il faisait au théâtre. And but it was like a physical role, right? Yeah, so the method is you take on the character, right, and you stay in that character. Right. And you develop an imaginary world, right, that you can believe in and exist in. Right. So the camera can photograph you just being the character. Right. Without pretending, kind of. Yeah, exactly. The problem with doing the method in television is you can lose yourself. Right. Because for television, it's 9 months every year. Right. For a film, it's only a few months. But for television, it's kind of all the time. And so I kind of lost myself
in Spike. I was just Spike. Right. Yeah. Dangerous. Donc, il disait que la méthode est très bien pour un film où on incarne le personnage 24 sur 24 parce que le tournage, c'est que quelques semaines ou quelques mois. Mais pour la télé, c'est très dangereux. C'est la télé, le tournage, c'est 9-10 mois de l'année. Être Spike 24 sur 24, 9-10 mois de l'année, c'est dangereux. C'est dangereux pour lui, pour son psychique, pour son bien-être. Donc, il a appris que même s'il voulait faire un peu cette méthode d'incarner le personnage tout le temps, que ça ne pouvait pas marcher comme ça à la télé. And just one thing about the physical, because I know that it was very physical, the scene with you and Sarah, right? You had to learn martial arts. Oh yeah. Well, I came. You don't get a stuntman in theater, Right. so I didn't feel like I needed one in Hollywood. What I would say to stunt coordinators, and I still do, I say, black belt, Right. green belt, bullshit. So if you have me in a close-up, I look like Bruce Lee. All right. If you have me waist up and it's just meat and potatoes, Right. street fighting, I got you. Right. But if you want the full thing, triple flips, falling off a tall building, I think you can get a stuntman for that. Donc pour ce rôle, il devait s'entraîner quand même avec les arts martiaux. Et il a dit qu'il s'est formé en arts martiaux pour le faire. Lui, il ne voyait pas l'intérêt au début de voir des cascadeurs parce qu'il croyait pouvoir tout faire tout seul. Il a dit quand même qu'il expliquait parfois au tournage, il a dit si c'est comme mon visage, je suis ceinture noire. Hein? Si c'est le torse et le visage, je suis ceinture vert. Je peux faire semblant que je suis ceinture vert. Mais si c'est une plante pleine, plein pied de tout mon corps, il faut sauter, il faut faire c'est non, là, je suis des bullshit, je suis n'importe quoi, c'est fait ça. Donc, il a dit que c'était assez physique. Yeah, so there was a stunt performer for Spike named Right. Steve Tatalian. Right. And he was a maniac from Hong Kong. And he would do stunts that no other stuntman was willing to do. Right. But he came up to me one time and he said, James, we on the stunt crew were very impressed that you do so many stunts. Really, it's impressive. But I want you to know, if I get in one shot per episode, my pay doubles. Just to tell you. All right. And so, yeah, he was like, Altruiste, sorry. Donc, il disait, pendant le tournage, il avait justement un cascadeur hongkongais, en fait, hyper fort. Hein, il était vraiment un des meilleurs cascadeurs sur le tournage, c'était pour son personnage. Et bien sûr, donc, James voulait toujours faire un peu ses propres cascades et tout ça. À un moment donné, ce cascadeur lui a pris à part et a dit, James, c'est génial que tu veux faire souvent tes propres cascades, mais tu sais, nous, on est payé seulement si on a une scène, nous, les cascadeurs. Et donc, il a fait comprendre qu'il retirait un peu l'argent des cascadeurs et il a commencé à penser autrement que on est tous ensemble ici, il faut faire jouer tout le monde. And the thing is, in Hollywood, they do all the stunts on concrete floors. Right. On stage, it's a wooden floor, and that's like a trampoline compared, seriously, that hits back. If you fall 15 times on that in a day, you don't walk the same way the next day. And so pretty quickly, I started letting Steve make his money. Yeah. Donc, surtout au théâtre, bien sûr, les planchers sont en bois, elles sont un peu élastiques, c'est un petit tremplin presque. Donc lui, qui faisait des cascades souvent au théâtre, ça ne faisait pas très mal. Mais sur le tournage, c'est du béton comme là en bas, comme le sol ici. Et là, on tombe sur ça 15 fois dans la journée, on ne se relève pas, on a du mal après. Et donc, c'est pour ça qu'il a vite compris, après quelques tournages, je vais quand même laisser Steve faire celui-là. Je vais quand même laisser Steve bosser. Yeah, so next time you watch a movie and you see some big stunt, remember they're falling on concrete. And like sometimes I'll be in a theater and there'll be the stunts going on and you'll hear me go, no. I can get nauseous sometimes, especially watching John Wick films. Oh, yeah. I can become nauseous because I know what that actually feels like. Donc, il a dit, prochaine fois que vous regardez un film et vous voyez des cascades et tout ça, n'oubliez pas que c'est sur du béton en fait qu'il tombe.
lui, maintenant, quand il a fait ça, quand il regarde un film comme les films de John Wick, comme John Wick par exemple, il a mal, il a plus que la nausée parfois avec quelques cascades parce qu'il sait à quel point ça fait mal et il imagine comment ils ont dû souffrir pour réaliser cette scène. Maybe just encore des mots, just say about Angel and then your music and then diapo suivant. Voilà. So just, I know you had a very good, on-screen relationship, or off-screen with Sarah. How was it with David for? David is awesome. Really? Yeah, David is the person that showed me where the bathrooms were on my first day. Yeah. Yeah, we got along great. A lot of respect for him. And so we could really tear each other apart on film because I wasn't afraid of offending him. Right. But the truth is, it was my job every day to give him a headache. All right. Yeah. Donc, je lui ai demandé parce qu'hier, j'ai parlé du fait qu'il avait